Willkommen zurück zu Persona 5 Royal und ja, Sojiro will nun endlich mit der Wahrheit rausrücken. Zumindest mit dem Teil der Wahrheit, den Futaba betrifft. Also, mal schauen. Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Ich hätte jetzt gesagt, logischerweise ja, aber dann bist du doch nicht der leibliche Vater? Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. Okay, dann vielleicht doch der Vater leibliche. Ich habe mich ein bisschen gewundert gerade, weil so wie er es gesagt hat, klang das ein bisschen weird. Wir kannten uns schon bevor ihre Geburt lange. Ja gut, das ist relativ normal. Ja gut, vielleicht One-Night-Stand, nie vorher gesehen und dann kommt ein Kind, aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das eigentlich Standard wäre, aber gut. She truly was a great woman. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born, but having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. Also doch nicht der leibliche Vater. Gut, okay. Das erklärt, wie gesagt, seinen ersten Satz so viel besser. Was ist mit ihrem Vater? There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him either. Also ja gut, irgendwie eine Form von Erzeuger muss ja da gewesen sein. Außer wir reden hier jetzt von künstlicher Befruchtung, aber dann wäre theoretisch auch irgendeine Form von Erzeuger vorhanden. Und von christlicher, heiliger, unbefleckter Empfängnis fangen wir gar nicht erst an, oder? Also okay, das macht den ersten Satz viel sinnvoll. Deswegen hat er den Satz auch so benutzt. Okay, alles klar. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day she left, leaving Futaba behind. Ist sie gestorben? Ja. Sie ist diejenige, die durch den mentalen Infarkt gestorben ist. Yes, she committed suicide. Puh, ich meine, wir wissen ja schon, dass es wahrscheinlich nicht einfach nur Suicide war, sondern wahrscheinlich eher in Suizid getrieben durch diese mentale Änderung. Gott, wenn Sojiro das rausfindete. Suicide? Threw herself into the street, right in front of Futaba's eyes. Mentaler Infarkt, ne? Das macht noch wahrscheinlicher. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie das machen sollte. Wenn, nach der ganzen Beschreibung macht das ja keinen Sinn. Shocking doesn't begin to describe that. It's gotta be devastating for a kid. Ja, deswegen kommt sie auch nicht mehr raus. Also doch das Trauma. Und wir sollen das Trauma eigentlich besiegen. Und eine ganz andere Anwendung unserer, in Anführungsstrichen, reinigenden Fähigkeiten. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother's suicide? Das ist eine recht offensichtliche Frage, Anne, aber gut. I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. That's when I found out. Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? Ich glaube, wenn wir tatsächlich gegen Schatten Futaba antreten, wird das eine ganz andere Erfahrung sein. Eine ganz andere Erfahrung. Wenn wir das wirklich müssen. Wenn es wirklich einen Dungeon gibt und es wirklich eine Schatten Futaba gibt. That part she's never told me.
wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared, even when nothing was happening. She'd say things like, "I hear voices," and "Mom is looking at me." Visual and auditory hallucinations. Have you taken Futaba to a doctor? I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is, well, a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. There's a lot I don't get about her. Verständlich. So, yeah, her situation is why I couldn't let you in my house. Verstehe ich. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. Sehr schwieriges Thema. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ich will am liebsten gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Also, was er sagt, ist natürlich nicht ganz korrekt. Also, einerseits ja. Einerseits nein, natürlich, weil sie kann ja nun schlecht immer da drin bleiben. Ne? Ich will jetzt nicht das Wort enablen benutzen, weil ich finde das ein bisschen übertrieben und ein bisschen unangebracht hier. Aber natürlich kann sich so auch wahrscheinlich nichts ändern. Auf der anderen Seite, sie irgendwo jetzt rauszuzerren und irgendwo in der Anstalt zu stecken, das macht auch nichts besser. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist Bullshit. Gut, also das ist schon, das ist ne, ein schweres Thema. Ich will ja nicht mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Es ist nicht so simpel. Definitiv nicht. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to either. Und dann lässt du das alles, was du dann da nicht machen kannst, dann bei mir aus, ne? Ja, das merke ich schon. Sorry, das muss jetzt sein. And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. Was will denn Futaba? I don't know. Nein, das war die Antwort, die ich erwartet habe. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn ich das gewusst hätte. Woher dann auch? She just asks me for things that she wants, like food or these complicated books. Oder niedliche Drucker. Well, that's that. So, can you just leave her be? Ich glaube nicht, dass das richtig wäre, Sojiro. Ganz ehrlich, ich finde sogar, dass unsere Person, unser Main Character, eine der besten Chancen wäre, an sie ranzukommen. Ist zumindest zu versuchen. Natürlich nicht in das Zimmer zu stürmen oder so, aber vielleicht jemand anders reinbringen, eine einzelne Person. Langsam. I'm gonna head back then. You all had better head home soon too. I feel awful for prying into his personal affairs. Weißt du, wofür du dich wirklich schlecht fühlen solltest? Und eigentlich so ziemlich ja alle, dass sie ihm ernsthaft im Vorhinein schon unterstellen wolltet, es wäre möglich, dass er sie misshandelt, weil wir das von irgendjemandem gehört haben. Dafür solltet ihr euch schlecht fühlen. No way in hell he's abusing her. Ja. Really? The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. Ja, das ist halt doch das Trauma. Und das möchte sie auf diese Weise loswerden. Es wäre tatsächlich sehr interessant. Ehrlich gesagt wäre Futaba sehr interessant. Nicht nur, weil sie eine komplett andere Form wäre dessen, was wir tun, sondern weil wir dann jemanden haben, mit dem wir im Nachhinein darüber sprechen könnten.
um vielleicht besser zu verstehen, was mit einer Person passiert, nachdem wir das Herz stehlen. Damit wir besser einschätzen können, was wir überhaupt tun mit dem, was wir tun. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Hinweise. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Ja, gib doch mal die dusseligen Namen ein. Wenn das bei Sojiro geklappt hat, warum hat es bei ihr noch nicht versucht? Let's check. Jetzt macht ihr das erst. Ihr macht mich fertig. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? Candidate found. Okay. What the? Das habt ihr noch nicht gemacht. Ihr macht mich fertig. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ihr das bei Sojiro gemacht habt. Einfach auf einem dusseligen Gerücht hin. Ah, wow. She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Wir wissen ja schon, dass es nur um eine extrem stark verzerrte Kognition geht. Also ja, das hat damit bösartig nichts zu tun. Hey, Morgana. Where's Morgana? Fällt mir jetzt gerade auch an, dass er weg ist, aber ich habe ihn nicht vermisst, das ist sorry. I haven't seen him for some time. Morgana könnte versuchen, Kontakt aufzunehmen, oder? Als Katze. So, ever since we went inside Boss's house? Somewhere around there. He'll be fine, though. He's a cat after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning after all. Oh, right. Die dringende Urgent Versammlung. assembly. An assembly? What about? Shujin has been garnering a lot of attention ever since Medjed called out the Phantom Thieves. So, they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Da ist Morgana schon. Wo ist Morgana denn hin? Ja, du, das sind die besten Tage unseres Lebens. Und wir können trotzdem nicht das Haus verlassen. Nein. Morgana und ich begegnen einander vielleicht. Ich sollte bis morgen warten. Ja, gut, dass das Fenster offen ist, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich offen, damit Morgana hier reinklettern kann oder so. Oh, wir haben jetzt gerade mal endlich mal Stuben frei hier und keine Morgana. Party! Ich kann wahrscheinlich nichts machen, oder? Ja, ich kann nichts machen. Okay, speichern wir erstmal die ganzen krassen Ereignisse. Ich kann eh nur ins Bett gehen. Were you just going to go to sleep without even wondering where I was? Ja. I take it the chief told you about Futaba, and then you guys disbanded in relief for now? Wo warst du? You can't underestimate my intel gathering skills, you know. I was checking out the chief's house. I didn't think our Alibaba would be so young. Wie ist die so?
she had long hair and a pretty young-sounding voice. Well, I say young, but I think she's probably about the same age as you guys. Achso, jung. Ja, ich hab's gerade falsch gelesen, okay. At the very least, she's surely no amateur. She completely overheard your conversation with the chief, and she can hack into our chats too. Even if she can't take Medjed down directly, she might have some kind of lead on them. Wer ist das bloß? In any case, we'll need to rely on Futaba to get closer to Medjed. Let's meet up again tomorrow. How about we do it in here? It's way too hot outside. Anyway, make sure you let everyone know. Dün, 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 dün. Ja, ein Time Jump. Ach ja. Futaba Sakura? She had one of these palaces? Hold on. While Medjed was targeting you, you chose to deal with someone completely unrelated to them? Ist das überraschend? That should be obvious. I mean, Medjed was... What you said about the Sakura family generally falls in line with our investigation. It appears you aren't feeding us a false testimony. Werde ich endlich gehört? If you're lucid enough for jabs, you can get back to your story. It's still unclear to us as to how the Phantom Thieves dealt with Medjed since their identity is unknown. If you tell me something coherent, I may be a little more willing to believe you. Nichima scheint endlich hören zu wollen, was ich zu sagen habe. Level up. Le Judgment. Gericht Rang 2. Alright. Still, to think the Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter. Danke für diese extremst vorgezogene Info. Mal gut, man kann es vielleicht irgendwie denken, aber das sind so Infos, die ich eigentlich gar nicht hören möchte. What a coincidence. No. Perhaps it's fate. Regardless, we don't have time to waste. Continue with your story. Fate, okay, interessant. Wir haben ja diese ganze Geschichte, wir haben ja diese Theorie schon gehabt, dass da sehr viele Sachen miteinander verwoben sind, ne? Auch sehr viele der Charaktere möglicherweise in eine Sache verwoben sind, also die Arcana-Charaktere auch, die früher passiert ist. Sie halten jetzt wirklich eine Versammlung ab, wenn gerade die Sommerferien beginnen. Bestimmt gibt es neue Regeln, weil wir wegen der Phantomdieben quasi unter Beobachtung stehen. Zum Beispiel, macht nichts, was dem Ruf der Schule schadet. Verbringt die Ferien unauffällig. I can't. Bei all der Aufregung kann ich nicht ruhig bleiben. Die Ankündigungen von Medjed waren irre. Menschen aus Japan, ihr dürft die Phantomdiebe nicht preisen. Hieß es. War das ein Witz? Es kursieren Gerüchte, dass es der bisher größte Leak von privaten Daten sein könnte. Ob sie eine weitere Seite auf den Kieker nehmen? Ich bin neugierig, wie die Phantomdiebe reagieren. Darauf freue ich mich in diesem Sommer am meisten. Die perfekte Ablenkung vom Büffeln. Aber die Phantomdiebe müssen was machen. Hinter ihnen ist jemand Medjed her. Das Ganze wächst uns über den Kopf. Wir müssen was tun. Sei nicht voreilig. Schön, dass du einen kühlen Kopf bewahrst, aber wir können nicht warten, bis was passiert. Was werden die Leute über uns denken, wenn Medjed was Dramatisches macht? Bringen wir erst einmal die Versammlung hinter uns, dann kümmern wir uns um unsere Sachen. Morning! Oh, hallo Reen, morgen. Ist hier irgendwas? Los gehen wir kommen so spät.
Eine Versammlung in den Sommerferien? Sind die irre? Das war's mit unserer Schule. Es juckt mich nicht, was aber Direktor zu sagen hat. Es juckt mich nicht, was der Direktor zu sagen hat. Mein Gott, da steht kein Aber. Die sind doch bescheuert. Ich wünschte, ich könnte ihnen einen Sinneswandel verpassen. Warum stellst du keine Anfrage? Vielleicht nehmen sie es ja an. Man, that assembly had me bored to tears. Huh? Did you have school too, Yusuke? I'm doing laundry, so these are the only clothes I had to wear. You really should buy a couple more outfits. Come now, we didn't gather here to make small talk, now did we? Let's get to Alibaba's case. Yusuke ist wahrscheinlich so einer, der all sein Geld für die Stoffe ausgibt, die er braucht zum Malen, ne? Für seine Kunst. Da bleibt nicht viel für andere Sachen. Well then, I'll start. It looks like Futaba was listening in on LeBlanc. But why would she want to listen in on the cafe? I have no idea. It's just like Boss said. She's a tough nut to crack. In any case, her hacking skills will be absolutely necessary if we wish to stand up to Medjed. Going by what she has told us, we may even be able to identify who they are. We'll have to trust in her skills for now, then. Anyway, we found out that Futaba has a palace. But can someone who isn't evil have one? Ja, weil es ja nur von einer einer extrem verzerrten kognitiven Wahrnehmung abhängt. Also generell von der Wahrnehmung. That doesn't matter. A palace is the materialization of distorted cognitions brought about by strong desires. That's all. It just so happens that a lot of warped people turn out evil. She's so young, though. Pain she's gone through must be the cause of her distortion. Maybe that has something to do with why she calls herself Alibaba. According to the chief's story, Futaba has auditory and visual hallucinations, right? There's a chance those are related to some important memories she's holding. It's hard to explain, but those memories may have been warped by the distortions. Basically, we just gotta steal her treasure, right? Well, yeah. So do we all agree about taking on Futaba's palace? Gott, ist ja schon ein bisschen pervers, wenn der Schatz die Mutter selber wäre. Also eine Gestalt der Mutter. Und wir müssen ihr die Mutter wegnehmen. She's asked us to do so. I don't think that part is an issue. Beziehungsweise die verzerrte Erinnerung daran. Weil es kann natürlich sein, Leute erinnern sich ja manchmal falsch an Dinge. Ist ja absolut möglich. Also hat sie vielleicht deswegen auch diese Wahrnehmung, dass sie es schuld ist. Vielleicht hat sie das so weit eingeredet, dass sie sogar irgendwie Erinnerungen hat, die in die Richtung gehen, dass sie schuld wäre. If we heal Futaba's heart, it will not only help Boss, but she can then assist us with Medjed. I agree. I've been wondering about how Boss said a lot happened after Futaba's mom died, too. Hold on a second. Our investigation of her palace may not go like anything we've done up to this point. Why's that? Having an individual ask you to steal their heart is an extremely irregular case. There's no telling what the palace ruler's disposition will be like, or the distortion that'll be there. We may run into some unforeseen situations. Do you still want to go in? Ja, wir legen los. All right. Let's just make sure we're cautious. Well, let's get cracking on those keywords, huh? The ones we have at the moment are Futaba Sakura and Sojiro Sakura's house. Ich denke, der erste Aufenthalt wird wieder so ein Sneak Peek in den Dungeon sein, ja? Und dann, wenn wir wirklich zum ersten Mal richtig reingehen wollen, dann muss ich das so extra entscheiden. Und dann kann ich immer noch vor den Mementos. So plane ich das gerade so ein bisschen im Hinterkopf. Klar, die Story ist eigentlich super interessant gerade, aber ich muss halt wirklich unbedingt noch Mementos. We got the who and the where, so all that's left is the what, right? Let us try going to their house first. Boss is busy running the cafe, isn't he? We should make sure he doesn't suspect anything.
Important memories, huh? I'll be able to remember everything if I turn back into a human, right? Bist du überhaupt ein Mensch? That's not important. I'm talking about my memories here. I definitely want this mission to succeed. If we can retrieve Futaba's memories, then I bet we can get mine back too. Muss da nicht eine verzerrte Wahrnehmung vorliegen erstmal? In any case, it's not every day you stumble upon a hacker like her around. You really do have a gift, don't you? Wer weiß. You sure live up to my expectations. Ich spüre feste Entschlossenheit im Morgana. Rank up Magician. Spitzenwerkzeug ermöglicht die Herstellung aller Infiltrationswerkzeuge. Also können wir wahrscheinlich jetzt neue Sachen herstellen, die wir früher nicht herstellen durften. Alright. Hey, they went on without us. Let's hurry and catch up to them. Ketchup? Now the last keyword. She's a shut-in, so we just gotta figure out what she thinks her house is. If she can't get out, maybe a prison? Perhaps a labyrinth with an unknown exit. Maybe an oasis? Nothing so far. In that case, how about hell? We don't have nearly enough clues. If only we could ask her directly. We can! Come on, let's go see Futaba. But what will we say to get in? What do you mean? We're sneaking in. You have to be joking. Won't the door be locked for sure this time? I'll take care of that. Oh, and I figured out where Futaba's room was when I snuck in last night. What if we run into Boss, though? There's no way we'll be able to avoid his questions. He's at work now, so I think we should be fine. Oh, Getting cold feet, Makoto? Don't worry, it'll be nothing. We've gone through loads of shit like this already. this is our only choice, right? I suppose Futaba did get in contact with him. Perhaps she'll at least be willing to speak with him? Very well. Let's do this. This is Futaba's room. Futaba-chan! You're in there, right? Das erklärt für mich jetzt noch nicht hundertprozentig, wie wir jetzt alle reingekommen sind, aber gut. Irrelevant wahrscheinlich. There's no answer. Futaba-chan! Are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. This is gonna be hard. You're listening, right, Alibaba? Is it Alibaba? Was machst du denn hier? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Does she not like us saying her name? Gut möglich, ich meine, das ist der Name eine Verbindung zu ihrer Mutter. We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. The reason why we came here is because we need the keyword to enter your palace. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself, and not Alibaba. You don't have to show yourself, just answer some questions for us. Chat messages are fine. Okay. All right then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. We're counting on you. Try and get a keyword out of her. Was willst du hören? Was bedeutet dieses Haus? Ein Haus ist ein Haus. Looks like you should ask something different. Was willst du hören?
Wie ist es in dem Haus zu leben? Es tut weh. Warum? Ich weiß nicht. Looks like you should ask something different. Ach, wirklich, Makoto, das musst du nicht immer dazu sagen. Magst du es nicht? Das tue ich nicht. Looks like you Ja, ist okay. Warum gehst du nicht raus? Ich kann hier nicht weg. Ich werde hier sterben. Die? Geht das so weiter? Warum denkst du das? Warum? Dieser Ort ist mein Grab. tomb? You think that's it? Try entering tomb. Okay. Input accepted. Searching for route to destination. We got it. Reicht das? Yes, it was plenty. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? Nein, wir haben einen Deal. Well then, let's hurry up and go. And clicky. You idiot! Don't activate it here! Hui. Das heißt, hier purzt noch genau hier wieder raus. Ist auch ein bisschen doofes. It's a desert. Yeah, we see that. In dem Sinne, also das Grab. Also kein Friedhof, in dem Sinne, wie man es vielleicht denken würde, sondern eher so ein pharaonenartiges Grab, denke ich mal. Ne? Wait, what the? Our clothes are still the same? Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke, Ryoshi, das ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. That's how it works. Okay. But more importantly, I told you to be cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it. Makuro tut mir gerade leid. Ich meine, barfuß, wenn die Wüste heiß ist, nicht so geil. She must really want to keep people away from her. I see. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kanashiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh yeah, there's something shiny. Sieht aus wie die Spitze einer Pyramide. The tomb in the desert. Anyway, let's make our way there. Wenn die mal überhaupt Gräber waren, liebes Spiel, aber ist gut. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. I've been waiting for this. I'll make sure to put the AC on full blast. You're so considerate. Right. All right, let's roll. It's stuffy. Yes, I know. But it still beats opening the windows to the hot desert air. Hey, On, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Äh, This!
it? There we go. Ryujis Ausdruck einfach nur. It's so hot. The AC ain't working at all. What the hell was that lukewarm air about? That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed. Ja gut, in diesem Fall bin ich mal sehr froh, dass es sich in ein Auto verwandeln kann, wenn wir laufen müssen. What was that? You wanna fight, punk? Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. Es ist eigentlich ein bisschen seltsam, dass Morgana aber in seine Form wechselt, im Gegensatz zu allen anderen, oder? Ich meine, gut, seine Form, okay, das ist halt das Schwierige, weil er hat halt diese Form in dieser Welt, unabhängig von der Bedrohung, aber er hat auch seine ganze Klamotte an. Aber gut. Dann wollte er das wohl sein natürliches Aussehen ist, was zufälligerweise sehr ähnlich unseren Klamotten ist. To think her palace would be a pyramid. Hey, a pyramid's a tomb, right? Nee, nicht unbedingt, aber gut. Yes, it's a pharaoh's tomb. Lassen wir das Thema. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead, hmm? It's beautiful nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey guys, can we go in already? I'm gonna melt. Ich frage mich, ob sie uns noch als Bedrohung wahrnehmen wird an dem Punkt. Oh man. Es ist so verdammt heiß. Oder ob das hier wirklich ein kampffreier Dungeon wird. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wenn wir erkennen, dass der Schatz unter Umständen mit der Mutter zusammenhängt, also die Mutter selber ist, also eine Darstellung davon, eine Wahrnehmung davon, dass sie das dann als Bedrohung ansieht, weil sie das dann nicht akzeptieren kann. Und dann wird das alles wesentlich komplizierter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich ohne Kampf hier durchmarschieren. Los, gehen wir rein. Let's do it. Ich kann speichern, das ist schon mal gut. Okay, also ist das hier erstmal der Eingangsbereich, ja? Ich habe sogar eine Gruppe tatsächlich jetzt schon, ja komm. Also eigentlich ist alles wie immer, nur dass sie die Klamotten noch nicht anhaben. Wohlgemerkt noch. Anders soll ich wahrscheinlich langlaufen, ne? Dann sagt ihr wahrscheinlich, nein, wir müssen da lang. Oh, ich kann auch hier lang, komischerweise. Okay, ich gehe mal kurz hier lang. Aha, das sind wahrscheinlich die Schatzobjekte hier. Ne, doch nicht. Eine Wüste mit einer Pyramide und einer Oase. Was für ein Anblick. Da unten scheint Treibsand zu sein. Warum konnten wir das machen? Und warum wird mir das angezeigt, als könnte man da runterrutschen? Kann ich hier auch hoch? Das wird halt angezeigt, ne? Kommt vielleicht noch, keine Ahnung. Wann haltet ihr mich auf, dass ich in die falsche Richtung laufe, die ihr nicht von mir wollt? I can feel it. Darauf warte ich gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt. Umkehrpunkt. Wir haben den ganzen Weg bis zu diesem Grab uns genommen. Wir können jetzt noch nichts umkehren, will ich auch gar nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass hier der Rückkehrpunkt ist. Also ist das doch der Eingangsbereich, okay. Ist ungewöhnlich einfach. Sehr ungewöhnlich. Entfernte Ortschaft. Hey. Oh, ich sehe die Stadt nicht mehr, die wir vorhin gesehen haben. Die kann uns wahrscheinlich egal sein, weil wir den Schatz in der Pyramide spüren. Kann es uns das, ja? Und warum ist hier noch ein verschlossenes Tor? Ist das nachher ein Shortcut, oder? Wir können die Tür wegen dem Gitter nicht öffnen. Okay, da ist doch noch mehr hier hinter. Ja. Alles sehr interessant, alles sehr interessant. Gehen wir noch ein bisschen rein, wa? Bevor wir die Folge beenden. Ein bisschen kann man noch gucken. Ein bisschen noch reinschnuppern. Will ich das Team noch anpassen? Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit denen. It's somewhere. It seems. Futawas Palast. So sieht sie also ihr Haus. Indeed. Wer weiß, was uns da drin erwartet.
Was meinst du, Joker? Sollen wir reingehen? Also gut. Okay. Gut, da drin finden wir mehr zu Futawas Geheimnis heraus, oder? Yes. Genau, dann los, gehen wir rein. Okay. Wow. Drin ist es so kühl. Gibt es hier etwa eine Klimaanlage oder so? Könnte sein. Futawas Zimmer hat auch eine Klimaanlage, so oder so. Es ist echt angenehm. Oha, selbst jetzt habe ich unsere Sachen nicht verändert. Das ist bisher noch nie passiert. What to do? Es ist schön, dass sie uns nicht als Bedrohung sieht, aber wir sind völlig von Wänden umgeben. Es ist ein Grab. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass man es leicht betreten kann. Schauen wir uns um. I can see it. Warum kann ich da hinspringen? Weil das der eigentlich richtige Weg ist? Nicht der direkte? Der direkte wäre auch gegangen. Wir hatten nur eine Option, alles klar. Gut. This is amazing. Die Treppe sieht ziemlich lang aus. Das sind echt viel zu viele. Nicht so viel. Sei lieber froh, dass wir beim Hochlaufen nicht auch noch angegriffen werden. Oh, Ich spüre übrigens den Schatz direkt voraus. Wir sind ganz in der Nähe. Ja, das bestätigt das, was ich... Den Schatz zu stehlen, das wird sie beunruhigen. Und dann sieht sie uns als Bedrohung, weil das ist dann ein Zwiespalt. Wenn es so einfach wäre, den Schatz mitzunehmen, wenn das so eine einfache Lösung wäre, hätte sie es auch selbst geschafft. Aber dann wird sie uns aufhalten, oder? Ein Teil von ihr zumindest. Die Treppe scheint ins Herz der Pyramide zu führen. Ich wüsste gerne, was uns vom Schatz erwartet. Let's go. Also weiter, Kraxeln, auf geht's. I have something. hey. Das hat mit Verbrecher nichts zu tun, Mann. Auf keinen Fall. Das hat mit Verbrecher gar nichts zu tun. Es geht ja nur darum, ob sie uns als Bedrohung sieht. Das kann ja auch ein Nicht-Verbrecher so sehen. Focus. It's beautiful. Do you think so? Yeah. Ja, Jinx ist noch mehr Ryuji. I have something. Da ist sie also. Da ist doch jemand. Hey, is this? That's Futaba's shadow. It isn't the real her. Oh yeah, you've seen her face. True, this one's kind of dressed like a queen. So you're Futaba Sakura. Hey, where's the treasure? It's doubtful that you wouldn't know where it is. Hey, say something. Don't be like that. I'm sorry, Futaba-chan. It's okay. There's no need to be scared. Einen Augenblick geben. So, weiter geht's. So, can you tell us where your most treasured possession is? This is going nowhere. Let's just leave her. Will you guys shut up for a bit? Those who plunder my tomb, why have you come? She talked, but What are you saying? You want us to steal it, right? If you believe you can steal it, then try as you might. That's rather defiant sounding. Perhaps this is that tsundere thing, where someone is harsh or sweet depending on the mood. Oh Gott, Yusuke. Considering the state that my palace is in, there is no way that you can steal it. Creepy child. You killed her! You're a plague! What are these voices? Murderer! Why don't you say something? Murderer? You're the one who killed It's all her! your fault! this is horrible. Hey, the hell is this? Don't come Don't near just me! stand there, say something! It's your fault! Murderer! That's right. I did it. What?
I am the one who killed my mother. What was that? My mother exists here. Mhm. I will remain here. I will do so until I die. Okay. Our clothes. Ich hätte es mir so ein bisschen anders vorgestellt, aber gut. She sees us as a threat now. What's going on? This again. Creepy child. You killed her! You're a What's plague with that? murderer. Why don't you say You're something? the one who killed her. That's right. I killed Mom. I don't deserve to be alive. This place is a tomb. I'll die here. That's right. Die! Don't come near me. Don't just stand there. Say something. It's your fault. No! Someone help me! Damn it! What the hell? Puh, ja, das ist wirklich eine ganz andere Experience hier, ne? This is bad. I'm having a hard time getting a grasp of our situation. We should regroup and... What now? Oh crap! Bad! 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 Run! Wir sind sicher, Mann, das war knapp. Wait! Was passiert jetzt? Wir könnten Futaba nicht mal fragen, was los ist, weil die Tür zu ist. Was machen wir jetzt? Ich denke, Rückzug ist derzeit die beste Option. Das wird nicht so leicht wie gedacht. Bereiten wir uns besser vor und kommen später wieder. Ja, gute Idee. You're right. Ziehen uns mit dem Moment zurück, kehren später wieder in den Platz zurück. Okay, lass mich auch speichern, bitte bald. The date that Medjed has set for the alleged cleanse is 8/21. That day is fast approaching. The Phantom Thieves, whom they singled out, have not made any notable actions at this time. Will Medjed carry out their cyber-terrorism? In order to stop them, we need to help Futaba Sakura before the 21st. Our deadline is about 2 days prior, so the 19th. Meeting up in Shibuya, then coming here is a pain, right? Let's make this place our hideout for a while. Sehr praktisch. Is everyone fine with this place being our next hideout then? We must take care not to be discovered by Boss. There's no telling what may happen inside that pyramid. We all need to be cautious so that place doesn't become our graveyard. Man, this is gonna be one crazy summer vacation. We're dealing with international hackers and looking for a treasure in a pyramid. Gott, Ryuji, ich weiß nicht, ich kann gerade nicht so euphorisch sein bei der Situation, aber gut. How can you be enjoying this? This is a crisis of whether or not our group continues on, you know? Es geht auch nicht nur um unsere Gruppe, Anne. I know that. That reminds me. While we were in the Mona car, you were staring at me with a dirty look, you perv. Shut up. It was a great view. Ich habe nur die Aussicht genossen. You guys were looking too, am I right? Indeed. The pyramid's golden ratio was truly a sight to behold. That ain't what I'm talking about. I wasn't staring Lady On. I'm a gentleman after all. Du konntest nicht, das ist der Grund, Morgana. It's not that you weren't, but that you couldn't since you were transformed, am I right? Ja, so sieht's aus, Anne. Will we be alright like this? Euer Versteck wurde vom Zugangsweg der Shibuya Taikyu Buildings ins Café Le Blanc Yongen-Yajak verlegt. Not again!
Das ist wohl die Mutter, nehme ich an. Beziehungsweise irgendeine Wahrnehmung. Das war Mist. Hilft uns das wirklich dabei, etwas gegen Medjed zu unternehmen? Wollen sie die Drogen wirklich wahr machen? Das wäre schade, wenn unsere Bemühungen umsonst waren. Wie sie schon mitredet. Medjed wird auf jeden Fall handeln. Alibaba, ich prüfe deine Fortschritte. Wie lange wird es noch dauern? Dein Herz ist problematisch, also problematischer als wir erwartet hatten. Hey Alibaba, kannst du wirklich etwas gegen Medjed unternehmen? Natürlich. Leider haben wir so gut wie keine Beweise, die dafür sprechen. Eure Arbeit wird belohnt werden, das verspreche ich. Außerdem habt ihr keine andere Wahl, oder? Schätze, das stimmt. Kannst du einen Server runterfahren oder so? Zeig uns sowas. Hey, fang keinen Ärger an. Das ist alles, was er braucht, um dich zu überzeugen? Okay, kümmert euch zügig um diese Sache. Bis dann. Warte, lässt du uns schon wieder hängen? Das ist besorgniserregend, aber wir sollten tun, was wir momentan tun können. Ich mache mir Sorgen um Futaba selbst. Mann, warum muss das gerade in den Sommerferien passieren? Wir haben keine andere Wahl. Rico, wir überlassen es wie immer dir, alle zu versammeln. Ja. The sight of her palace bothers me too. We have to do this. Oh, super, darf ich jetzt speichern? Das wäre super. Hey, hergehört. Vollkatastrophe, die Fernseite ist weg. Sie hat unseren Server mal eben kurz, also der Server, auf dem die Fernseite läuft, gestattet. Wenn ich die URL aufrufe, heißt es, dass die Seite nicht existiert. Die Früchte meiner Arbeit sind vollkommen verschwunden. Oh, glaubst du, das liegt an Medjed? Ja, vielleicht ist es beides, das ist so noch nicht ganz klar. Mal gucken. Nein, es ist Alibaba. Hä, wer ist Alibaba? Jedenfalls ist das bestimmt das Werk von Medjed. Soll das eine Art Strafe für die Unterstützung der Phantomliebe sein? Aber halt, das ist total voreilig. Bis zur Säuberung ist noch Zeit. Moment, da kam gerade was. Reicht euch das als Beweis? Was soll das heißen? Glaubt ihr, es ist ein Virus? Ach. Beruhig dich. Tja, das ist wohl wieder normal. Sorry, dass ich so ein Fass aufgemacht habe. Aber ich sehe mir das nochmal genau an. Bis bald. Was that Alibaba proving what she said earlier? Talk about a crazy thing to pull off. Nice, wow, hat eine Folge. Was für ein Auftakt für den nächsten Dungeon. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie er mechanisch wird. Könnte nervig werden, irgendwie habe ich das Gefühl, aber die Story dahinter ist sehr interessant. Wir werden trotzdem als allererstes bei der nächsten Gelegenheit direkt ins Mementos. Da müssen wir erstmal rein. Wir werden erstmal diesen Block Mementos haben. Ich weiß, alle wollen jetzt total Futaba retten und so weiter und ihr helfen und gucken, wie es weitergeht, aber wir müssen echt Mementos nächstes Mal. I'll just add this. Wir haben da einiges zu tun. Ich hoffe, ich kann vorher noch die Quest mit der Stalkerin annehmen in der Schule. Das wäre super, super gut. Ich hoffe, ich denke daran. Aber ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Bye, bye. Bis dann.